reasonable accommodations atau pengubahsuaian yang munasabah dalam suasana belajar atau suasana pembelajaran. Kalau kita cakap untuk kanak-kanak autistik lah kan, I'm thinking of method pembelajaran, kaedah yang digunakan untuk mengajar, dari segi ruang, termasuk juga pengalaman dan knowledge yang guru-guru ada. So we go back to the basic. So how I look at it is, let's address what we understand as their challenges. So the reasonable accommodation ni bukan tak boleh berat sebelah lah. Because sometimes the problem arises bila parents, I can say it because I'm a parent myself, we tend to sometimes demand, my child needs this. Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke episod 25 Kita Family Podcast. Di sini kami akan membincangkan perihal yang berkaitan dengan makna serta kepentingan hidup bermasyarakat, menghargai keunikan serta kepelbagaian sesama kita dan meraihkan masyarakat yang berbilang agama, kaum, kepercayaan, rupa dan juga keupayaan. Kita menghargai hidup secara inklusif yang mengambil kira keperluan segenap lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang atau berkelainan upaya. Hai, nama saya Desiree dan bersama saya di studio SK. Apa khabar? Dan di Kota Kinabalu, Sabah, Didi. Hai, Assalamualaikum. Hari ini dua antara kami tak dapat bersama-sama, iaitu Nori dan Anit tidak dapat bersama-sama kami hari ini, tetapi kami akan teruskan merakamkan episod ini. Topik yang agak menarik. Sebenarnya semua topik kita menarik lah kan. Betul. So untuk episod ni kami nak fokuskan sedikit tentang reasonable accommodations atau pengubahsuaian yang munasabah dalam suasana belajar atau suasana pembelajaran. So reasonable accommodation in a learning environment. So dalam konteks ni reasonable accommodation in a learning environment tersebut ada pelbagai jenis environment atau suasana, ya. It could be dalam setting early intervention center ataupun sekolah private ataupun sekolah kebangsaan, right? So it's a learning environment, ataupun pusat tuition juga can be considered a learning environment. Dan jangan lupa di rumah kan, kami sebagai ibu bapa pun kadang-kadang jadi cikgu kepada anak-anak kami. So what are some of the reasonable accommodations that we can make? And hari ini kita akan bermula dengan each of our definition kepada kita sendiri. What do we understand from the phrase reasonable accommodations for learning? So let's go to Didi. What do you think? Hi Desiree. Well, reasonable accommodation, especially kalau kita cakap untuk kanak-kanak autistik lah kan, I'm thinking of method pembelajaran, kaedah yang digunakan untuk mengajar, dari segi ruang, termasuk juga pengalaman dan knowledge yang guru-guru ada. Sebab of course setiap guru dengan qualification yang mereka ada, mereka mempunyai skill set yang berbeza kan, skill set, knowledge yang berbeza. So kita banyak perlukan adjustment dari segi bukan sekadar skill set yang lebih daripada yang biasanya untuk pelajar-pelajar tipikal, tapi kita juga lihat kepada dari segi emosi guru-guru tau, sebab mereka memerlukan kesabaran, mereka memerlukan empati yang lebih, mereka perlu memahami keadaan anak-anak tu sendiri kan. Jadi reasonable accommodation ni dia banyak ni lah, banyak aspek, bukan hanya the physical of the school, ruang tu macam mana, termasuk kurikulum tu macam mana, dan penyesuaian dari segi teknik lah, method pedagogi tu kan, macam mana nak mengajar anak tu. Itu yang saya nampak lah, apa yang dimasukkan dengan reasonable accommodation untuk anak-anak autistik. In my, ni lah sebab saya ada 2 orang anak autistik kan, itu pengalaman saya lah.
So kepada Didi, pengalaman serta knowledge gurulah memang sangat penting dalam membuat reasonable accommodation yang sesuai. Ya, betul. Tapi of course ini adalah satu yang boleh dipelajari. It's not that macam selagi you tak ada pengalaman you tak boleh buat. Dia ada satu yang kita boleh pelajari. Kalau kita nak kan, kita boleh belajar, kita boleh cari dari sumber-sumber macam mana kaedah yang dilakukan di pusat-pusat lain. Macam sekarang ni kalau kita bercakap tentang konteks Malaysia, kalau kita nak ikutkan dari segi pusat yang betul-betul yang government lah, yang kan kerajaan, mungkin saya rasa kita boleh lihat kepada Permata Kunia. Permata Kunia pun dah berapa tahun kan dah saya rasa hampir nak kata sudah matang, menujulah saya rasa almost lah. I mean like they are getting to the level yang dah matang, dia dah melalui fasa kan, daripada anak-anak yang mula-mula masuk umur 4 tahun. Sekarang saya rasa first batch dah ada yang dah masuk sekolah menengah pun. Jadi mereka dah lebih 6 tahun, 7 tahun. Jadi kalau nak belajar tu kita dah ada modul-modul tu, kita boleh dapatkan dari sana. Contoh kalau macam mana-mana PPD, mana-mana ni kan Jabatan Pendidikan Negeri yang mahukan modul autism, macam mana nak mengajar apa semua, boleh sebenarnya kita hubungi Permata Kunia dan dapatkan mereka untuk memberikan latihan kepada guru-guru yang berada di sekolah-sekolah. So ini adalah contoh macam mana kita tak boleh kata macam tak ada pengalaman lah, tak tahulah, tak boleh lah. Tapi kalau kita ada usaha kan, kita ada niat, kita rasa macam okay, kalau kita nak memperbaiki, kita nak menambahkan lagi kita punya kemahiran, kita nak tahu apakah kaedah-kaedah yang telah praktis digunakan di center lain dan apa dia punya impact. Jadi kita boleh rujuklah kepada pusat-pusat seperti ini. Dan of course I think Oasis Place kan, SK pun ada dah mula reach out to sekolah-sekolah kan, buat latihan. So sebenarnya kita punya pengetahuan, kita punya resources dalam negara ni dah ada. Cuma lagi kan sama ada dari segi ialah Oasis Place nak pergi ke setiap sekolah pun of course kemampuan terhad, tapi mana-mana sekolah yang mengusahakannya, siapa yang usaha dia lah dapat kan, betul tak? Betul. So that's a very good resource, Permata Kunia, kepada sesiapa yang ingin tahu lebih tentang bagaimana nak mengajar anak-anak yang autistik kan. And betul cakap Didi, memang resources banyak sekarang. So when it comes to reasonable accommodation, saya rasa memang kalau tak tahu, kita boleh belajar kan. Kita pergi kepada SK pula. What do you define as reasonable accommodations in learning? Yeah. Thank you, Didi. Sebenarnya hajatnya ultimately is how do we promote a space that anak-anak ni boleh belajar. Sama ada dia di rumah, di sekolah, atau di mana-mana ruang untuk mereka mendapatkan motivasi untuk belajar. I think that is the spirit of ubahsuaikan ruang yang mereka ada semasanya belajar. So if we look at just di ruang rumah, so anak-anak kami yang ada yang autistic, neurodivergent, let's use the word neurodivergent. Adakah dia ada cabaran sensori? Then let's look at sama ada the lighting, ataupun kacauan dari distraksi dari pendengaran, penglihatan. So we go back to the basic. So how I look at it is, let's address what we understand as their challenges. And as we know, cabaran sensori memang satu yang amat kadang akan bukan
problemnya intellectual dia, cognition. It's not about cognition. Dia memang boleh belajar, tapi dia distracted. So exact example, mungkin adakah dia di dalam ruang yang a bit more enclosed, kan? So you may notice some learning space, they use a enclosed space dalam cubicle, Jadi dia tak akan dapat too much stimulasi dari lampu ke, or just people or movement, kan? They just need it to be a bit more quiet. Quiet is the sound. So mungkin adakah mereka dapat adanya the noise cancelling headphones, Yeah. kan? So we then become more aware of their environment. So for the anak-anak yang mungkin visual stimulation is too much, that enclosure mungkin bantu dia. So if we apply this sama ada dalam ruang rumah ataupun dalam kelas, atau mana-mana pun, so we are aware. Kalau kami ingatkan anak-anak ADHD tu, dia memang gemar what's that? Movement, yes. Bila dia bergerak-gerak atau menari-nari, memang dia boleh belajar. Tapi for us, we may not understand. Betul. If you remember conventional education tu, anak-anak kena perlu duduk diam-diam actually, Yes. isn't it? Yep. Sama ada sebenarnya di sekolah-sekolah, please behave, kan? Nak tanya soalan pun takut. Yeah. Because there's a reason, Yeah. Kalau you sudah body-nya sudah tenang, memang betul you dapat dengar ajaran-ajaran guru. Tapi anak-anak ni sebelum tubuhnya dapat stable, they need to move. So accommodation di ruang pelajaran dia memang bagilah dia peluang bergerak-gerak, jalan, ataupun buat masa ni mereka boleh duduk di bola yang besar, and we say they can even bounce around, but sebenarnya dia memang dalam masa dia bergerak, dia masih belajar. So these are the accommodation. Kalau kami guru ataupun ibu bapa, if we allow them this accommodation, you be surprised then dia masih belajar. So in that broad perspective, I am a fan of understanding their needs, cabaran-cabaran sensori dia. Kami gunakanlah our understanding and we provide it for our students or our children. So that's one form. That is the simplest form that we can support pelajar-pelajar kami. Sama ada dia dalam kindergarten, taska, sama ada dalam sekolah rendah, sampai dewasa pun, masih di universiti pun, dia mungkin perlukan all this accommodation lah. Memang masa SK terangkan your opinion on this, kan, saya teringat beberapa contoh sebenarnya from my pusat tuition. Memang saya mengusahakan pusat tuition sejak 11 tahun. Walaupun kebanyakan student kami memang neurotypical, tapi adalah nampak ciri-ciri dalam some of them. Dan sebab bila saya bersama ibu saya mulakan pusat tuition ni, kami mengambil approach of learner-centered approach. So maknanya kami akan mengajar cara pelajar tersebut boleh belajar. So memang and this is for all children, kan? Betul, Bukan betul. khusus kepada yang berkeperluan khas. So saya teringat dua contoh actually semasa SK menceritakan tadi. Saya teringat dua contoh student saya. Salah seorangnya clearly lah kepada saya he has ADHD. Whether is diagnosed or undiagnosed, I don't know. IQ dia sangat tinggi. Walaupun umur dia 10 tahun, maknanya darjah 4, dia boleh buat English standard 6 and form 1. Matematik dia lagi advance. So dekat center saya, dia belajar English. And dia memang perlukan
banyak movement breaks. Dia dah pergi ke banyak tuition center, tetapi sampai ke tuition center saya, barulah dia dapat that freedom to express himself. So kami bagilah that break. Sebab masa dia buat kerja, masa kami mengajar, dia memang fokus, dia dengar dan dia boleh buat. So bila dia minta, teacher, may I please go for a walk or walk around the classroom? Go ahead. Kan? So he will walk. Lepas tu dia balik. Dan bila saya actually bagi dia break, I'll tell the student, okay, this is your break time. You have 5 minutes. So what do you want to do? Teacher, boleh tak saya baca surat khabar? Wow. That is his break time. So, and he managed to thrive with us to a point sampai memang dia dah tak perlulah actually the tuition from us. So, we're very proud of him. Another example, ni selalu saya ingatkan cerita when Nuri talks about accommodations. For example, those of us who pakai cermin mata. Kan? Kalau tak pakai cermin mata, memang tak nampak. Kan? So, I had a student, he was, I think, standard 2 ke standard 3. Dan selalu bila nak buat kerja, dia akan delay lah, dia akan to copy from the whiteboard kan, dia akan ambil masa yang lama sangat. Sometimes dia tak nak buat kerja, then he will act up kan. So, and dah berminggu-minggu macam ni. So, I tried to figure out sebenarnya apa masalah budak ni kan. And he's actually a bright boy. Bila saya bercakap dengan dia, memang he is quite intelligent. So, I told him, okay, here is an exercise on the whiteboard. Copy it in the most comfortable way that you can. Kan? Whatever you want to do lah, you nak ubah bilik ni ke, you nak duduk atas lantai ke, it's up to you. I give you that freedom today. Would you believe, saya terperanjat. Dia tolak meja dia, terus ke whiteboard, duduk depan and dia pandang ke atas whiteboard. Then saya tanya dia, bila kamu duduk jauh, nampak tak whiteboard? Tak nampak, cikgu. Wow. Actually, this boy needed glasses. So, bila saya beritahu mak dia, no, it was the grandmother. I told the grandmother, I said, I think you need to get his eyes checked. Dan lepas 3 hari, the grandmother call me, cikgu, terima kasih cikgu. Sebenarnya power dia sangat tinggi. Dia tak nampak. Dekat sekolah, selalu kena marah dengan cikgu. So, I think to me, and to bring it back to the topic today, these are the reasonable accommodations that has helped to understand the learning needs of this boy. Sebenarnya simple je. Budak ni perlukan cermin mata. Desiree, thank you for alerting that. Sebenarnya kadang-kadang kami terlalu meringatkan problemnya dari autisma or neurodiversity. Sebenarnya the basic healthcare, the vision, the hearing, mesti we need to pay attention, to the healthcare. So don't correct. just think is about autism. Just think about healthcare. I have the same story untuk anak saya Joshua. Memang cikgu kata dia macam tak nampak, and he was only very young, maybe between 5 or 7 years old, and it ended that memang dia perlu cermin mata. So you have an excellent story. So whilst kami nak ubah suai, we are very terperincikan about the autism features, but be aware, especially anak-anak ni, maybe there are some basic healthcare we need to make sure we screen. I think that's an excellent reminder. Yes, absolutely. And the other point and I want to bring up is sebenarnya accommodation ni memang tak sukar. Bila anak-anak perlu bergerak-gerak, what guru-guru or parents need to understand is, kalau we look at conventional class punya schedule kan, memang agak-agak dalam 40 minit ataupun sejam ya. Kalau anak-anak ni perlu bergerak untuk belajar, we have to intentionally schedule. There are some schools that will have movement break. Dia akan bagi anak peluang bukan saja bergerak, tapi dia akan main music, just to have that movement break, the body break. And ini bukan untuk anak-anak autisma saja, ini untuk kelas semuanya. So the whole class get a movement break. And we've noticed that educators atau guru-guru have shared it actually increase
the concentration. Kan? Betul. Kerana once you have movement, there is a brain science to it. Ni. When you movement, you release all the neurotransmitter or hormone related to dopamine, kan? And they feel happy. Yeah. And once you feel happy, what does the children do? They belajar. Yes, they So are there's open to learning. They are open to learning. So yeah, bringing up the movement, intentional movement break is very important. And again, don't think this is only for anak-anak. Sebenarnya, when you go to meetings, Yes. when you go to Trainings. long lectures, Yes. very good to have movement break. Movement break. Saya baru nak cakap pasal trainings, right? So when we go for trainings, there's always movement breaks. Tiba-tiba the trainer will get up, ask you to dance Betul. and all that, right? Sebenarnya attention span of anyone, regardless of their ability, sangat pendek. I think kalau kita Google, dalam lingkungan 2 hingga 4 saat sahaja. And I think our attention span is equivalent to that of a goldfish or something like that. So bolehlah Google this little tidbit about attention span. So imagine kalau kami yang boleh, yang mungkin kurang masalah sensory pun susah untuk concentrate, bayangkanlah anak-anak kami yang ada sensory sensitivities. Kan? So sebelum kami pergi untuk break, maybe saya akan share sedikit tentang what I mean. For me, what I mean by reasonable accommodations means the word reasonable ni penting sebab dia kena munasabah. Then it has to bersesuaian dengan tempat dan the setting tersebut. Contohnya, sekiranya anak tersebut perlukan muzik yang kuat untuk concentrate, kan? So the reasonable accommodation could be bagi anak tu pakai headphones. Janganlah buka muzik tu loudly in the class sebab mungkin ada pelajar lain yang sensitive to loud sounds. Kan? So the reasonable accommodation ni bukan tak boleh berat sebelah lah. Because sometimes the problem arises bila parents, I can say it because I'm a parent myself, we tend to sometimes demand, my child needs this. Kalau your child needs to play a game in class, pada pendapat saya sebagai cikgu dan sebagai ibu, playing a mobile game in class is unacceptable lah. Kan? So kita kena lihat to both sides of the coin when we talk about reasonable accommodation. Itu dia inclusion. Inclusion, Yeah. betul. In the end of the day, we learn value system. We need to be inclusive, menasabah, and inclusive. Yes. So kita akan pergi untuk break sekejap dan bila kami kembali, mungkin each of us can share some examples of how our children have experienced accommodation in their learning environments. See you shortly. Hai, selamat kembali ke episod 25 Kita Family Podcast. Hari ini kami membincangkan satu topik yang sangat penting. Seperti semua episod kami, semua episod topik dia memang penting ya. Hari ini tentang pendidikan anak-anak kami yang neurodivergent. Kami membincang tentang penyesuaian yang munasabah or reasonable accommodation dalam suasana pembelajaran in the learning environment. Tadi kami ada cover sedikit tentang pendapat-pendapat kami tentang what it means, what reasonable accommodations mean to us. Kan? Dan sebelum kami teruskan perbincangan kami, saya ingin maklumkan kepada semua penonton sekiranya belum tahu atau tidak tahu, sebenarnya di Malaysia dalam Akta OKU 2008 it is mandated ya untuk sekolah membuat penyesuaian yang sesuai or reasonable accommodation in an education setting. So we do have the law to protect us here in Malaysia, and dalam beberapa sekolah memang adalah, we see it in private schools, in government schools, memang telah ada pun reasonable accommodations ini. Whether it is perfect or not, no one can say. Saya rasa kalau kita lihat di negara barat pun it's not perfect, right? So there's still a lot more that we can learn from each other through podcasts like this, through each other's experiences, and also from learning from the professionals. So, sekarang saya akan terus ke Kota Kinabalu, Sabah, dan akan minta Didi untuk tolong share sedikit experience Didi dengan kedua-dua
Puteri anda in terms of reasonable accommodations they have experienced dalam suasana pembelajaran? Okay, dalam pengalaman kami kan, sebab kami memilih untuk anak-anak kami masuk ke sekolah kebangsaan yang tiada PPKI. Ini ketika untuk tahun 1 lah, mulai tahun 1. Jadi bila kita nak dapatkan penyesuaian tambahan kan untuk anak-anak ni agak tricky lah dekat situ, sebab simple, they would just say that kita tak ada PPKI, kita tak ada kemahiran, kita tak pernah menerima anak-anak autistik sebelum ni. Tapi saya meyakinkan pihak sekolah, terutamanya guru besar lah, yang saya bawa file tunjukkan kemampuan anak saya, apa yang anak saya perlukan, dan di sini menunjukkan walau di mana kita nak hantar anak kita, mana-mana center, mana-mana pusat atau mana-mana sekolah, walaupun tidak dikhususkan untuk anak-anak berkeperluan khas, apa yang kita boleh buat ialah kita berbincang. Kita bincang apa yang boleh pihak sekolah sediakan, apa yang kita mahukan tambahan untuk disediakan oleh pihak sekolah. Jadi komunikasi antara sekolah tu sangat penting, sekolah dan ibu bapa, dan juga kita perlu macam orang kata nak tarik rambut dalam tepung tu kan, kena berhati-hatilah, tak bolehlah terlalu mendesak pun. Tak boleh, sebab kita nak repo yang baik, hubungan yang baik. Kalau kita terlampau mendesak pun tak okey juga. Jadi apa yang telah kami lakukan selain daripada menerangkan kemampuan anak kami supaya menunjukkan yang mereka layak lah untuk masuk ke aliran perdana ketika tu, saya juga membawa juruterapi untuk adakan training latihan, sebab sekolah kebangsaan ni dia ada satu kursus yang dipanggil LADAP, latihan dalam perkhidmatan. Jadi a few hours after school hours lah, boleh allocate, guru besar boleh pilih untuk jadikan training lah lepas sekolah. Jadi saya berurusan dengan guru besar, saya cadangkan, saya kata tak apa, saya bawa juruterapi, dan juruterapi ni akan memberikan training lah kepada guru-guru selama dalam 2 jam macam tu. Jadi juruterapi yang saya bawa tu telah menerangkan tentang movement breaks, apa aktiviti yang boleh dilakukan yang bukan hanya bermanfaat untuk anak-anak saya, tapi sebenarnya untuk semua pelajar dan guru-guru tu kan, bila mereka praktis, mereka kata betul lah, ini cara untuk hilangkan stres, ini cara untuk kita refocus balik kan antara satu subjek kepada satu subjek lain, transition tu apa nak dibuat. Jadi ini adalah antara usaha yang boleh dibuatlah oleh ibu bapa kan, sebab kita nak tunggu adanya center tu depan rumah kita ke ataupun sekolah dalam kawasan kita yang mempunyai semuanya, memang nak tunggu mungkin tak sempat, sebab anak kita daripada tahun ke setahun umur makin meningkat kan. Jadi itu antara usaha yang telah kami lakukan lah. Pernah juga saya meminta guru besar, sebab sekolah anak saya ketika tu, dia dalam 30 minit pertama waktu persekolahan, dia ada waktu membaca. Guru besar tu sendiri akan duduk berkumpul dengan semua, the whole budak-budak daripada darjah 1 sampai darjah 6 untuk sesi membaca. Tapi ketika tu saya tahu anak saya nombor 2, Amy, dia memerlukan lebih movement input tau. Jadi saya cakap dengan guru besar, boleh tak anak saya pergi sekolah pada waktu yang sama, tapi 30 minit tu instead of anak saya join membaca, saya nak buat latihan, saya nak buat aktiviti fizikal dengan anak saya di padang. Dan bukan setakat tu, saya cakap boleh tak kalau saya nak 2-3 orang classmate dia untuk join sekali. Sebab takkanlah seorang-seorang kan, tak seronok. Dan dia benarkan. Dia kata okey, sebab dia tak mengganggu waktu kelas kan. Jadi saya berlari keliling padang dengan anak saya. Lepas tu kita ada buat macam aktiviti macam sukan neka, kita buat macam dekat court tu kan. Main turn taking punya aktiviti, some physical, baling-baling bola, dan ada juga waktu-waktu yang ada terapis kebetulan yang duduk dekat dengan rumah kami pun datang untuk membantulah sesi tersebut. Jadi kadang-kadang banyak benda yang belum ada, kita sebagai ibu bapa boleh usahakan. Kita bagi cadangan, tapi bukan cadangan sematalah. Bila kita kata usaha, kita tak boleh macam demand. Kita bagi cadangan dan kita sama-sama usahakan, kita share apa impact kan, kenapa awak nak buat dia, apa dia punya reason dia kan. Kita ini aktiviti ni untuk apa, aktiviti ni untuk apa. Jadi ini
ini usaha dari level individual lah, apa yang ibu bapa boleh buat. Sebab apa-apa pun kita kena fokus anak kita dululah. Sebelum kita nak fokus, kan kita of course bila jadi advocate kita nak fokus untuk perkembangan seluruh negara lah, untuk anak-anak komuniti kan. Tapi personal level, you dengan anak you, apa hubungan you dengan sekolah, dengan center-center, dan juga dengan guru-guru pula. Ada ketika saya minta kebenaran guru untuk anak saya bawa visual schedule sendiri. Contoh untuk exam kan, dia macam nak buat daripada satu soalan. So kita buatlah satu visual schedule, kata okay, if you don't know this question, you can skip. Okay, you can skip, move on to the next question. So adalah and all this apa semua. So dia ada bawa benda-benda yang kalau ikutkan peraturan kan, bila exam kita tak boleh bawa benda-benda selain daripada alat tulis. So banyak discussion, banyak negotiation lah yang perlu ada antara ibu bapa dan guru supaya anak-anak kita mendapat accommodation yang sepatutnya lah. Wah, cerita ni sangat menarik, especially yang lari keliling padang tu. Saya nak tanya Didi, yang ni sekolah kebangsaan ke? Yes, Aliran Perdana? Yes, aliran perdana. Masa tu Amy darjah 2. So sebab kan sekolah kan start pukul 7.30 macam tu kan. So 7.30 kami sampai pukul 8 baru mula pelajar-pelajar lain masuk kelas. Jadi antara 7.30 hingga pukul 8 tu saya dengan Amy lari keliling padang. Sambil ada cikgu yang dekat kantin tengok je, Mama Amy ni lari dengan Amy kat padang. So this is to me kan, ini adalah contoh yang sangat baik di mana Didi telah pergi ke sekolah dan berbincang dan memberi satu solution, and you were also part of the solution. Bukannya Didi suruh guru besar, suruh cikgu pendidikan jasmani ke datang lari dengan anak. Tak, Didi sendiri pergi ke sekolah. You were part of the solution. Dan di mana we want to give credit to the school ya. Sekolah pun, pihak sekolah pun sanggup terima. So these are the hopeful stories we want to share. Dan ni berapa tahun yang lalu? Lebih kurang? Now she's 13, so it was when she was 9. So 13, 9, so 4 years ago kan? 4-5 years ago kan? Yeah. Clearly mathematics is not a strong point, but That's before MCO lah. So before MCO. and so it's not a recent thing. Sebab a lot of times I hear people say, oh sekarang baru, people understand, people do it. Tak, it has been happening. Kan? It has been happening. Parents like Didi have been out there trying to move the needle a little bit, and there have been guru besar like the ones that Didi has encountered yang membenarkan. So there is hope. My point of recapping and keep asking Didi this is to say that there is hope. Boleh je kalau kita beri solution yang munasabah, yang make sense. It can be done, right? It can be done. I'm sure our kakak SK has more to say on this. I think so lagi. Passing the mic to you. Okay, actually, Didi, thank you for sharing too. Sebenarnya kami amat for me bangga that there are many guru-guru besar di sekolah PPKI and even aliran perdana. They love our children, and many a times dia memang sangat penat but they soldier on untuk provide as much as they can. So your cerita tu is excellent. So we say thank you for all the guru-guru that is taking additional effort, that collaboration inclusion ni kolaborasi. Yes. Parents, don't be afraid to share. We learn together as we educate together. Itunya. Absolutely. And being part of the solution is also important. Being part of the solution, Yes. exactly. So we are all advocating as we share about the different traits ciri-ciri anak-anak kami. I have found even in our work, bila kami masuk sekolah PPKI, even as a company swasta, we go into our government schools and we have noticed how committed guru-guru kami untuk membantu anak-anak kami yang pembelajarannya tak samalah, berlainan. So just to extend that, actually
not only from the legal framework, actually accommodation ni, what KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, or MOH, Ministry of MOE, Ministry of Education. Yeah. Ministry of Education, there is provision for exam accommodation and access for our children with students with disability to be more able to participate and be successful. Historynya memang kalau, for example, they have modified question papers for the ones who have sight impairment. As we may know, there's braille paper, colored paper, things that are provided, even in the exam paper that's provided to the student. So for our anak-anak yang autistic or neurodivergent, what I'm going to share is what we know in private practice. When you do, for example, the exams like IGCSE, they have access to exams. And many parents will come or schools will require that a assessment be supporting their needs of the student when they do the exams. And the area of exam access is very extensive. I'm going to read to help us a little bit. Access arrangement ni include color naming. The typical one really is extra time. Extra time is definitely available from KPM. It could be 15 minutes, for example. And this extra time ini memang akan membantu anak-anak tu between one grade to the next grade. Yeah. So whether it's between a B to an A, yeah, or a F to a E. Yep. Yeah. And this is very important. Kalau anak-anak kami memang may not be academic, but they need to pass the exam. So extended time. Earlier I mentioned there is ability to, instead of writing, kami boleh request for typing. We can request for computer. And most schools now have the ability to support that. Yeah. Whether you're IG, so I'm reading out from the Cambridge syllabus punya exam accommodation, but quite a few of this memang akan didapatkan dari our KPM. Yeah. And even as much as reading aloud, they have people who can read out the questions, yeah, because some may have auditory impairment or sensitivity, yeah, more sensitivity. So there are many of these support accommodations that boleh membantu masa exam, yeah. And all this, as we know, we cannot deny that dalam our education system ni, we still have to have a gauge on exams. We can't run away from it now, although we have a lot of alternative education. Yep. But when we are in the system, all this accommodation memang is available. What is the challenge then to the family or to the school? The challenge in most part is macam mana akan kami dapat diagnosis that can support the request. There's a formal way. You have to do a diagnosis or assessment sebelum you akan dapat all this accommodation. Yeah. So do think about it. Where we are able, these can make a big difference to what is the performance lah. We talk about whether they pass or they don't pass, and for the more able one between the different grades, for them to go to their next step of education. So ubah suai ni memang ada banyak ciri-cirinya tak sama, ya. Tapi do know at this point our invitation is
Mr. Google it. Yeah. Yes. Google kan. All this is available from KPM or Special Education Unit. Or look at, if you are in private education, do look and request from your educators what is available. So dari penerangan dari Kakak SK ni, saya ingin menekankan kepentingan untuk mendapat assessment dan diagnosis. Kan ini sangat penting. Ia bukan sebagai label untuk anak-anak kami sebenarnya. Assessment and diagnosis ni akan membantu mereka mendapat penyesuaian yang sesuai dalam suasana pembelajaran. Because we also hear of cases kan, bila anak-anak kami maybe belum didiagnose atau didn't get a diagnosis as a child, but managed to somehow navigate the schooling system. Tetapi bila mereka transition ke institutes of higher learning, it's a big jump. When you go from a high school to a university or a college, is a big jump in the way you learn, in what you learn, in how you manage your time. So kerap kali kami lihat di universiti lah mereka dapat tahu bahawa mereka, and a lot of them are usually dyslexic. Kan? Absolutely. Sebab the executive function part kicks in a lot more when you are in a higher learning institution. The planning of the assignments, the multiple assignments you need to manage. So inilah pesanan peribadi saya, and I'm sure all my kakaks would agree. Sekiranya rasa anak perlukan assessment, pergilah dapatkan that assessment. It may be nothing, tapi as we also learn from Didi story tadi kan, belum cuba belum tahu kan. So let's give our children all the opportunities to learn in a way they can learn. Okay, what else would you like to add to the assessment part, Kakak? So whilst I'm the one who brought up the benefit of exam accommodation, as a mother, now I wear my mother hat ni. Yes. Sebenarnya, let us recognize pembelajaran ni, we have to encourage sama ada dalam system that require you to get this certification. I think as a mother I learn apa yang pentingnya is anak-anak tu and the family is able to support the level of learning that they are happy with. I keep being reminded sometimes tekanannya dari luar, we must have this certificate. Yes. And sebenarnya anak-anak autisma kami ni, dia memang luar biasa. Yeah. I just want to remind ibu bapa, the statistic, the science remind us 75% of the individual, this is actually a statistics from US punya CDC, that we use a lot for reference for statistics. 75% and above, memang the IQ-nya average and above average. Sebenarnya masalah pembelajarannya bukan dari segi intellectual, tapi dalam segi yang lain, yang sukar because of their neurology. Dia sukar nak manage time. Yes. Dia sukar nak organize, so they may not have the ability to write properly, and it may not reflect the intellect. Absolutely. Dan this brings me back to my own cerita of anak saya Hans kan. I think dalam episod sebelum ni saya ada ceritakan sedikit tentang time for his reassessment and reevaluation, dan saya juga perhatikan banyak ciri-ciri dyspraxia dalam anak saya, dan kami telah pun jumpa developmental pediatrician yang memang confirm yes, the dyspraxia is there. Dan on the other part, saya juga suspect things like dyslexia and dyscalculia, sebab kadang-kadang dia ada cabaran
in spelling. Dia boleh membaca sebab his sight memorizes the words, kan? Not based on pictures. Dia tahu the words, tapi nak to put it together to to spell the word CAT or BAT memang susah. And the other thing was mathematics lah. So that was my suspicion. Tapi bila pergi ke the developmental pediatrician, suruh dia tulis A sampai Z, then we realise yang shapes dia pelik sikit, like the Y and the Z. He really struggle to write the Y and the Z. Yang lain semua cantik, S pun dah cantik. And when we ask him to draw triangle and a square, susah. To draw a straight line, susah. So saya pun like, this is, I mean, although memang dia buat kerja rumah, I think it's pelik is the word that come to my So I'm like, pelik. okay, how did I miss this kan? Sebab every week pun dia buat homework dekat rumah with me. And then when it came to the maths, tiba-tiba boleh buat dengan the doctor. Dekat sekolah, dia koyak kertas dengan cikgu. So I was like, okay, this is a surprise. And then the doctor said it's most likely dysgraphia. So that's why the pencil dia pegang macam brush. So going back to what Kakak SK said just now, it's not an intellectual disability. Sebab in other areas, pemahaman dia memang, I would say, is at par with any other 9-year-old. Dia boleh faham sebenarnya things like empathy, emotions. He is far beyond, as his OT would say, dia dah skip actually few levels dari segi tahap pemahaman. But because he skip, kan, that's where the challenge is. That's why when you go masa anak kita baby kan, a lot of people wonder kenapa the nurse akan tanya, did your child crawl before they could stand? Sebab these are sort of the rite of passage that you must crawl dulu baru stand. And if they don't, dia akan ajar balik anak tersebut macam mana to crawl. This is something called primitive reflexes yang maybe kita akan cover dalam episod-episod yang akan datang, because this is also something we learn on Clubhouse kan, Didi, at some point. So yeah, just to echo what Kakak SK said, autism is not an intellectual disability. Sekiranya ada kekurangan dari segi IQ, it's usually a comorbidity. Yeah. So I just want to close. I'm reminded this clinical psychologist Dr. Ross Green, dia mengingatkan kami semua sebenarnya every child wants to do well. Yes. So dalam pembelajaran pun sebenarnya mereka memang every child they want to do well when they can. Yeah. Yeah. So dalam kami nak ubah suaikan apa-apa pun, bagilah chance, give chance lah. Bagi chance. Bagi chance that their ability that is different will be shown, whether it's a creative learning, whether it's academic learning. Every child wants to do their best. Absolutely. On that note, Didi, do you have any parting remarks for our episode today? Well, that's the thing. Like SSK shared about different accommodation that we can get for assessment. Of course, before you get to the level that you can be assessed, there's a all this learning had to happen, right? So that's why we really have to focus on early intervention, because that's where the kids starts to learn in a way that they can learn. And of course, in school, how we want the time spent in school adalah masa yang mereka boleh belajar, mereka dapat belajar. Kita tak nak mereka pergi, sebab ada yang cadangkan macam, oh tak apa, pergi sekolah supaya boleh bersosial, dekat rumah nanti parents ajar sekali lagi. That will be too tiring kan, kesian. So kita nak dapatkan satu persekitaran di mana mereka boleh belajar dengan selesa, mereka dapat berkawan, mereka dapat bersosial, mereka dapat berkembang lah, continue to grow in all the aspects kan, bukan sekadar kognitif tapi socially, emotionally. So harapan saya untuk melihat kemudahan-kemudahan all this penyesuaian akan lebih banyak available, tersedia untuk anak-anak neurodivergent, tak kiralah autistic, dyslexia, ADHD, whatever. Kerana banyak penyelesaian ni kan,
bukan hanya memberi faedah kepada anak-anak ini, tapi sebenarnya boleh memberi impact yang sangat positif kepada pelajar-pelajar tipikal yang lain juga, sebab of course kita ada learning style yang berbeza, kita ada preference yang berbeza kan. Jadi itulah diharapkan learner centered approach ni akan lebih diterapkan di sekolah, differentiated learning, bukan satu kaedah untuk semua. Jadi supaya inilah semua orang dapat peluang untuk belajar, semua orang dapat peluang untuk berjaya. That's it. Absolutely well said, Didi. And in my closing, I want to remember my two kakaks, Nori and Anit, who couldn't be here with us today. And as Nori selalu berkata, harapan kami tinggi for our children's community. But at the same time, we want to be part of the solution. Kan? And also to remember our kakak Anit, whose anak bongsu. I remember the cerita of how anak bongsu Anit pernah lihat bagaimana Anit mengajar anak dia yang neurodivergent by reading out the questions. Dan bila anak bongsu Anit nampak a classmate in her class struggling to answer a moral paper question, dia pergi dan membantu classmate dia, dan the classmate dapat pass the exam. Sebelum tu he didn't get through the exam. Just to show that actually our children are already inclusive dan mereka belajar daripada contoh kami, how we model it, right? So on that note, thank you for watching us, and jangan lupa subscribe to our YouTube channel. We are also on Spotify, and please follow, like us, and share our posts on our social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. Thank you very much. Goodbye from us at Kita Family Podcast. Bye. Bye.